Hello and welcome to the Weekly Stew with me, Anuruddha Fernando, on Chatter.lk. Now, there was some contention that we might not be on air last time, but against all expectations, guess what? We're back. My first story is Jayanthi Kurutumpala becomes first Sri Lankan to summit Everest. In the early hours of 21st May 2016, Jayanthi Kurutumpala summited the world's highest mountain, Mount Everest. In doing so, she became the first Sri Lankan to reach the top of the world. She was accompanied to beyond Camp 4 by fellow Sri Lankan and climbing partner Johan Pires. At 29,029 feet above sea level, Mount Everest stands over 3 times taller than Pidrutalagala, Sri Lanka's highest peak, and represents a formidable challenge to experienced mountaineers across the globe. Our proud best wishes go out to Jayanthi and Johan. ඇමචර්ස්ලට වැඩක් දුන්නාම පේනවනේ ජැකට් එකක්වත් නැහැ අඩුම ගානේ ලංකට් එකක්වත් තියෙනවද දන්නේ නැහැ පුගාව. ඒක තමයිනේ. මේමද නිවුස් කියන්නේ. මට දුන්න නම් ඉතින් දන්නවනේ කරන වැඩේ. බලමු. මම කොමරි බකට් එකක් අදින්නම් අනිත් එක. Now, we go to Winnie in some remote, misbegotten corner of the earth to find out who's fighting whom. Winnie? Hello and welcome to Flood with Sri Lanka. As you will see, I'm in the middle of a flood that has affected hundreds of thousands of people, rendering their homes unlivable and causing a major humanitarian disaster. But on the bright side, this disaster has galvanized a lot of people from all parts of the country, banding together to help the victims in any way they can. Further, social media turned out to be the champ in this instance, letting people get organized and spreading the word effectively. So well done, Sri Lanka. You deserve a big pat on the back. Me? කවුද දැන් ඔය කොල්ල? ඔයා දන්නේ ඒ උනට මට ආරංචි එහෙම එනිය කොටු පනිනවා කියලා. ඔයා මේ කොල්ලෙක් ගැන කතා කරනවා. විනි හැමතැනම යනවා ඔයා ගැන කතා කර කර. ඔයා ජැකට් එකක්වත් අඳලා නැහැ බලන්න. You look so sexy. ඒකද මාතේ හරි ලස්සනයි නේ. ඒ උනට විනි ගිහලා මොනවද කියන්නේ හැම නේ මම දන්නවා ඕකගේ ප්ලෑන් එක මොකද්ද දන්නවද? මගේ රස්සාවට කොටන්න හදන්නේ. ඊටපන් කොර ඇලෙක්ස් එනකම් ඕක දන්න ඔක්කොම ෆුල් ස්ටෝරිය දන්නවා ඇලෙක්ස්. බලමුකෝ හම්බුවේ මගෙන් ගන්න ඇංකකම්. So I think I can safely say now that the main victims of this tragedy are covered. But there are other victims in all of this. Who you may ask? Let me enlighten you. It's not only normal people like you and me that have jumped in on this flood of help, but there are some out there who actually may have other ideas of what they should be doing right now, because it is after all their job to do so. But unfortunately, not much of a clue as to how they should be doing it. I'm talking about those poor Sri Lankan politicians who are so eager to do something to gain some political mileage that they rush in like bulls in a china shop and muck things up for themselves. මං අහන්නේ යුද්ධ දැන් ඌ වෝ කොරෙස්පොන්ඩන්ට් මොන මකුලකටද ඌ මේ කෙලිම ගම් වතුර ගැන කතා කරන්නේ. අනිත් එක මමනේ ඇංක මම උට කිව්වම කියපු යුද්ධ ගැන කතා කරා යුද්ධයක් ගැන කතා කරනවා. මේක හාල් පාරු වගේ නිකන් ඕක තමයි කියන්නේ වංශය හබල් ගන්නවා කියලා. ඌ හිතන්නේ ඉතින් වංශය හබල් ගන්නවා කෙලිම බෝට්ටුවකට නැගලා එහෙම යන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ෆ්ලඩ් එක ගැන කතා කරන එක එක පැත්තකින් හොඳ වැඩක් නේ. හරි හොඳ වැඩක් තමයි ඒ උනාට මම ඇංකනේ ඇංක කියන විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්න ඕනේ. කවුරු කිව්වද මෙතන එක එහෙම ස්ටෝරිස් ගන්න පුළුවන් මං අහන්නේ ඉතින් හිතුමනා අපිට ගන්න පුළුවන් ඌ මට පෙන්නන්නෙත් නෑ මොකද්ද කියන්න දෙන්නේ කියලා එක පාට කෙලින්ම ඇවිල්ලා බුග්ගල් එළියට දානවා මෙතන. Yes, that is a plantain. One of the same plantains that were distributed by a politician to individual flood victims. Yes, one per victim. Now I personally wouldn't be in a mood for a plantain if I were a flood victim, unless I have a really bad case of dysentery and my loo is flooded, at which point I would definitely consider peeling it and shoving it up my own ass to try and stop the shit seeping down the insides of my legs. අනු මොකද අර කෙසල්කම් කතාව ඒක එඩිට අප්‍රූව් කරාද? අර මොකද කෙසල් කියන අරින කතාවක් කිව්වේ? ඕකට අම්මා පැත්තට කෙසල් ගෙඩියක පුදුම තරහක් තියෙන. හිටපන් හොඳ වැඩක් කරා. ඕක මේ කෙසල් ගෙඩිය ගානේ අරින්න හදන්නේ. අරිනවා මුළු කැනම. එතකොට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එයි ගෙලිම විනි. ප්ලාන්ටන් විනි. And on that note, I shall say goodbye for this week. Right. Let's move on with the news. The second story is very interesting. US nuclear forces still uses outdated floppy disks, but insists they are safe.
Some organizations you might expect to be on the cutting edge of tech have been left behind in the 1970s. A high-level nuclear force has apparently been left behind in the tech stakes because it's still using floppy disks. Has anyone even seen a floppy disk around recently? I don't think so. Anyway, Department of Defense Systems in the US, which coordinate intercontinental ballistic missiles, nuclear bombers, and tanker support aircraft, are still running on an IBM Series 1 computer, a 1970s computing system, and uses 8-inch floppy disks, according to a government report. But it insists they are safe, claiming they still work. Holy shit. පේනවනේ අඳන්ගෙන ඉතින් හාල් පාරු එකේ මම අනිත් මම කියන දානවා ඊමේල් එකකට මේ වැඩ කරන්න බෑ අපිට මේ වගේ මේ ඇමචර්ස් තාත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ සිරිට පුළුවන් බෑනේ ඒක තමයි කියන්නේ. මගේම ෂෝර් එකක් ගිහලා කරන්න හිතනවා දැන් ඇත්තටම තනියම ජැකට් එකවත් දාගෙන ඉන්න බෑ අඩුම තරමේ. යට කලිස් මෑන්දල ආවත් දන්නේ නැහැ ඔව් ඒක කියන්න බෑ ඒක පේන්නේ නැහනේ. පේන්න Now we can go to our beautiful weather girl Siri to find out what the weather gods have in store for us. Siri. Oh, the weather. It's bright, sunny, and the perfect day to go on a romantic stroll, especially with my new boyfriend. Oh, I love you, Cosmos. Anyway, that's all for the weekly show. That's all for the weekly stew. Catch us again next week. Bye.